Good morning. Good morning, everyone. It is an honor to stand before you to brief the importance of the day, which is about the remarkable life and legacy of our patron, St. Pope John Paul II, on his feast day. Born as Karol Józef Wojtyła in Wadowice, Poland, on May 18, 1920, St. Pope John Paul II became one of the most influential pontiffs in the history of Catholic Church. His deep devotion to faith, his extraordinary intellectual powers, and unwavering commitment to Christ led him on a path of rapid ascension within the Catholic Church hierarchy. He embarked on a mission to spread the message of love, peace, and harmony to people across the globe. One of the notable highlights of St. Pope John Paul II's papacy was his visit to India in February 1986. As Pope John Paul II graced Indian soil, he descended from the aircraft and reaffirmed his deep reverence by bestowing a gentle kiss upon the sacred ground. It was a powerful gesture that symbolized his profound respect and spiritual connection to the land he had arrived in. Our esteemed institution, St. Pope John Paul II College of Education, was established in the notable year of 1986, inspired by the profound impact of St. Pope John Paul II's momentous visit to India. As a testament to the profound admiration and respect bestowed upon this esteemed pontiff, a college was graciously named in his honor. This visit holds a special place in the hearts of Indian people as it was a momentous occasion for the Indian Catholic community. He addressed large gatherings of enthusiastic youth, igniting their spiritual fervor and encouraging them to live lives rooted in faith and service. During his visit, he emphasized the importance of mutual respect, cooperation, and shared values among different faiths and traditions. In his visits and interaction with Indian Catholics, inspired them to deepen their faith, and he had a genuine love for India, which left a long-lasting impression on the Indian Catholic Church and society as a whole. Let us commemorate his tireless efforts in fostering dialogue and promoting peace have left an indelible mark on the world. As we celebrate his feast day, let us remember his endless love for the youth, his teachings of love, unity, and understanding, and his relentless pursuit of truth and justice. Thank you. I wish you all a happy feast. புனித இரண்டாம் ஜான் பால் தந்தையே, விண்ணக வாசலிலிருந்து எங்கள் அனைவரையும் நிறைவாக ஆசிர்வதித்தருளும். நீர் நிறைவாக அன்பு செய்து சேவை செய்து வழிநடத்திய திரு அவையை ஆசிர்வதித்தருளும். இவ்வுலக சமாதானத்திற்காக உமது ஆசியை வேண்டுகிறோம். உமது அன்பின் விதையை இவ்வுலகில் விதைத்து உமது உரையாடலின் மூலம் எவ்வாறு உலகப் போரை தவிர்த்தீரோ அதே போன்று இன்று இவ்வுலகில் நடக்கின்ற போர்களையும் அநீதிகளையும் முடிவுக்கு கொண்டு வர உம்மை வேண்டுகிறோம். இவ்வுலகிலுள்ள ஒவ்வொரு குடும்பத்தினரையும் நிறைவாக ஆசிர்வதித்தருளும். அவர்களை எல்லா தீமைகளிலிருந்தும் விடுவித்து அவர்கள் செய்கின்ற பணியை ஆசிர்வதித்து தங்கள் வாழ்வில் மேம்பட செய்தருளும். உமது வழி நடத்துதலால் இறைமகன் இயேசுவை எங்களிடமும் எங்கள் அனைவரையும் இயேசுவிடமும் கொண்டு சேர்த்தீரே. நீர் அன்பு செய்த குழந்தைகளையும் இளைஞர்களையும் ஆசிர்வதித்தருளும். அவர்கள் இவ்வுலகிலுள்ள எல்லா தீமைகளையும் கடந்து தங்கள் கனவுகளை நனவாக்கி அவர்கள் மேல் உண்மையின் ஒளி வீச செய்வீராக. புனித இரண்டாம் ஜான் பால் தந்தையே, உமது பெயர் தாங்கிய எமது கல்லூரியின் தலைவர் பேராயர் முனைவர் பிரான்சிஸ் கலிஸ்ட், செயலர் தந்தை முனைவர் ரிச்சர்ட்,
முதல்வர், இருபால் பேராசிரியர்கள், அலுவலக பணியாளர்கள், மாணவ மாணவியர், அவர்களின் பெற்றோர் அனைவருக்காகவும் இறைவனிடம் பரிந்து பேசி எம் கல்லூரி சந்திக்கும் அனைத்து நெருக்கடிகள், இன்னல்கள் அனைத்திற்கும் இறைமகன் இயேசுவிடமிருந்து தீர்வினை பெற்று தருமாறு உம்மிடம் வேண்டுகிறோம். இந்த எங்கள் தேவைகளை நிறைவேற்ற விண்ணக தந்தையிடம் பரிந்து பேசி எங்களை நிறைவாக ஆசிர்வதித்தருளும். ஆமேன். புனித 2ஆம் ஜான் பால் தந்தையை நோக்கி மன்றாட்டு மாலை. ஆண்டவரே இரக்கமாயிரம், ஆண்டவரே இரக்கமாயிரம், கிறிஸ்துவே இரக்கமாயிரம், கிறிஸ்துவே இரக்கமாயிரம், ஆண்டவரே இரக்கமாயிரம், ஆண்டவரே இரக்கமாயிரம், கிறிஸ்துவே எங்கள் மன்றாட்டை கேட்டருளும், கிறிஸ்துவே எங்கள் மன்றாட்டை கேட்டருளும், கிறிஸ்துவே எங்கள் மன்றாட்டை நன்றாக கேட்டருளும், கிறிஸ்துவே எங்கள் மன்றாட்டை நன்றாக கேட்டருளும். விண்ணகத்தில் உள்ள எங்கள் தந்தையாகிய இறைவா, எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரம். உலகத்தை மீட்ட சுதனாகிய இறைவா, எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரம். தூய ஆவியாகிய இறைவா, எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரம். மூவரு இறைவா, எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரம். இறைவனின் ஊழியரான புனித 2ஆம் ஜான் பாலே, எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும். கிறிஸ்துவின் நல்ல சீடரே, எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும். தூய ஆவியின் கொடைகளால் நிறைந்தவரே, எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும். இறை இரக்கத்தின் தலை சிறந்த திரு தூதரே, எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும். அன்னை மரியின் நம்பிக்கைக்குரிய மகனே, எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும். விடாமுயற்சியுடன் இறை வார்த்தையை போதித்தவரே, எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும். இந்த நூற்றாண்டின் திருத்தந்தையே, எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும். குருக்களின் முன்மாதிரியே, எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும். திருப்பலியின் மூலம் தினமும் வலிமை பெற்றவரே, எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும். ஜெபம் செய்வதில் மனம் தளராதவரே, எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும். ஜெபமாலை மீது தீராத அன்பு கொண்டவரே, எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும். இறை நம்பிக்கையில் சந்தேகம் கொள்பவருக்கு வலிமை ஊட்டுபவரே, எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும். கிறிஸ்துவில் நம்பிக்கை கொண்ட அனைவரையும் ஒன்று சேர்க்க ஆர்வம் கொண்டவரே, எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும். பாவிகளை மனம் மாற்றியவரே, எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும். தனி மனித கண்ணியத்தை பாதுகாத்தவரே, எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும். குழந்தையின்றி தவிப்போரின் குழந்தை வரத்திற்காக ஜெபித்தவரே, எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும். குழந்தைகளின் நண்பரே, எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும். இளையோரின் வழிகாட்டியே, எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும். குடும்பங்களுக்காக பரிந்து பேசுபவரே, எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும். துயரப்படுவோரின் ஆறுதலே, எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும். சமாதானத்தின் மகா தூதுவரே, எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும். போலந்து நாட்டின் பெருமையே, எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும். புனித திருச்சபையின் அறிவு கருவூலமே, எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும். தூய ஆவியின் அருளினாலே நாங்கள் தூயவர்களாக வாழ வழிகாட்டியவரே, எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும். உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் செம்மறியே, எங்கள் பாவங்களை பொறுத்தருளும். உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் செம்மறியே, எங்கள் மன்றாட்டை கேட்டருளும். உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் செம்மறியே, எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரம். My dear staff and students, on behalf of the management and all who present here, I am happy to wish you all a very happy feast. Very good morning to you. I am happy to introduce our guest of honor, Reverend Father Joseph Paul, who has made his way on time. To introduce himself, I have been in contact with him for the past 25 years. He is a man of simplicity, concern for the poor, highly educated. He has guided the number of schools of DOS for the past 5 years in the past, and he is rendering a great service to the parishioners in different places. Dear Father, we are pleased to have you here. On behalf of our management, we are happy to wish you also a happy feast. Now I request Father to make a floral tribute to Saint Pope John Paul.
As a mark of our love and respect, I wish to offer him this shawl as a mark of love. I request our guest of honor, Father Joseph Paul, to address the gathering. தமிழில் பேசினாலும் நிறையா பேசிடுவேன், எழுதி வைக்காமல் பேசினாலும் நிறையா பேசிடுவேன், இங்கிலீஷில் பேசினாலும். அதனால் உட்காரலாமா? அதனால் நான் எழுதி வச்சுட்டே பேசுகிறேன், அப்போ தான் ஷார்ட்டாக முடிக்க முடியும். அடுத்த ப்ரோக்ராம்லாம் இருக்குது. Respected Reverend Father Richard, the Secretary, respected teaching and non-teaching staff, and my dear students. At the outset, let me take the pleasure of wishing you all a very happy feast of your patron saint, Saint John Paul II. This institution, as already mentioned, this institution was started in 1986 when the saintly Pope visited India. This is all you know, and then it was read already. Since then, this college has been involved in the formation of thousands of teacher students who are the molders of the society. I am mentioning teacher students because you are training the students who are going to become teachers, and they are the molders of the future society. That is, the upcoming students in the schools. That's why I'm calling them teacher students. So this institution has been involved in the formation of teachers, to thousands of teacher students who are the molders of the future society, that is the school-going children. My sincere appreciation and applause to you all for taking up this high responsibility and this great profession. Teaching is a great responsibility and a high responsibility and a great profession, and I should sincerely appreciate you all, the staff here, this institution, this college, for taking up this great job. But I was wondering, what is the relevance of this great saint for this college? What is his relevance? We have given the name of Saint John Paul, Pope John Paul II College of Education. But what is the relevance? Because he visited in 1986, Archbishop Selvanather named this college as Pope John Paul II. But what is the relevance? I was wondering. As I was going through some of his writings, I found in one place he was talking about higher education. And he was talking about higher educational institutions. And he is coming up with 2 points, very important points. First one is culture, and the second one is truth. The higher educational institution, he says, the higher educational institution should be a place where culture and the truth meet each other with the interaction of service and learning. I think in 1978 or 88, he was giving a talk in America, and that time he was talking about this higher education and higher educational institutions. He invites the higher educational institutions
to focus on the local people. When he talks about culture, he invites the higher educational institutions to focus on the local people, their culture, their needs, and the environment in which they live. That's what he is talking. When he talks about culture, he talks about this. The local people, their needs, their culture, the environment in which they live. He also invites these institutions to help the students to find the truth. When he talks about the truth, he tells the teachers, the institutions, these higher educational institutions should help the students to find out the truth. What is truth? According to him, the truth is the students must be able to identify what is good and what is right. That's where the culture, and when he talks about culture and truth, he says the institution should impart the culture, means the local people, their culture, their needs, their struggles, their history, and the environment they live in. And the truth should be based on the culture. The truth is what is good and what is right. The students must be able to identify. The students must be able to find the truth, that is what is good and what is right. That's the message. Let me conclude my talk. Let me conclude by wishing this institution a great success by following the teaching of its patron saint, as he intends to say. The teachers impart the culture that helps the students to find the truth, and the students imbibe the truth that is based on the culture. I repeat and then conclude. The teachers impart the culture that helps the students to find the truth, and the students, on their part, imbibe the truth that is based on the culture. Wish you all the very best. Thank you. Thank you, dear Father, for your wonderful message. Thank you very much for your wishes. Your message indeed is a motivation to each and every one of us, along with the message of our patron on this relevant day. Thank you, dear Father. On behalf of our college, I invite all the guests and well-wishers to our feast, Reverend Sisters, and all the well-wishers. You are most welcome, and wish you all a great day. We expect your kind cooperation till the end of the program. Thank you. Thank you, fathers. So now we'll move to the multipurpose hall. So as per the order, the BCA for எண்ணிய எண்ணியாங்கு எய்துவர் எண்ணியர் திண்ணியராகப் பெறின். எண்ணியதை செயல்படுத்துவதில் உறுதி உடையவர்களாக இருந்தால் அவர்கள் எண்ணியவாறே வெற்றி பெறுவார்கள் என்பது போல் செயல்படுவதில் முதலில் இருப்பவர்களே நமது கல்லூரி மாணவர்கள். இனிதே துவங்கி இருக்கும் புனித 2ஆம் ஜான் பால் அவர்களின் திருநாளாம் நம் கல்லூரி விழாவை கொண்டாடுவதற்கு வருகை தந்திருக்கும் விருந்தினர்களையும், செயலர் தந்தை முனைவர் ரிச்சர்ட் அவர்களையும், முதல்வர், துணை முதல்வர், இருபால் பேராசிரியர்களையும், அலுவலக பணியாளர்களையும், மாணவ மாணவியர் அனைவரையும் அன்போடும் அகமகிழ்வோடும் வருக வருக என வரவேற்கிறேன். Thank you, Pavitra, for your welcome addressing. Gummi is a folk dance. It is very simple with rhythmic clapping of the hands and mostly danced by the South Indian women in circle. Now I wish to call our physics and chemistry IC department girls to perform Gummi dance. Let's all cheer up them.
படிச்ச பாட்டு. எங்க ராசாவே உன்னை எண்ணி நாளும் படிக்கும் பாட்டு. ஓ ஆண்டவனே உன்னை எண்ணி நாங்க படிச்ச பாட்டு. ராசாவே உன்னை எண்ணி நாளும் படிக்கும் பாட்டு. பாடசலிக்கவில்லை பாட்டும் மறக்கவில்லை, பாடசலிக்கவில்லை பாட்டும் மறக்கவில்லை. ஐயாவே உன்னை விட்டா ஆதரவா யாரும் இல்லை. எங்க ஐயாவே உன்னை விட்டா ஆதரவா யாரும் இல்லை. ஓ ஆண்டவனே உன்னை எண்ணி நாங்க படிச்ச பாட்டு. எங்க ராசாவே உன்னை எண்ணி நாளும் படிக்கும் பாட்டு. சகலத்துக்கும் நாயகரே, கேட்கும் சுகமளிக்கும் இரக்கமுள்ள ஜீவகரே. என்ன உள்ளங்கையில் போட்டு வைத்த இறைவன் அல்லவா, என்னை தாய் வயிற்றில் தெரிந்து கொண்ட தெய்வம் அல்லவா. என்னை ஏற்றுக்கொள்ளும் இயேசுவே பிள்ளை அல்லவா, நானும் பிள்ளை அல்லவா, உங்க பிள்ளை அல்லவா. ஓ ஆண்டவனே உன்னை எண்ணி நாங்க படிச்ச பாட்டு. ராசாவே உன்னை எண்ணி நாளும் படிக்கும் பாட்டு. பாட சலிக்கவில்லை பாட்டும் மறக்கவில்லை, பாட சலிக்கவில்லை பாட்டும் மறக்கவில்லை. ஐயாவே உன்னை விட்டா ஆதரவா யாரும் இல்லை. எங்க ஐயாவே உன்னை விட்டா ஆதரவா யாரும் இல்லை. Thank you girls for your stunning performance. Karagattam is an ancient folk dance of Tamil Nadu performed in praise of the rain goddess. It is traditionally performed in sari, having a karaham on the head of the dancer. Now let's invite our B.Ed girls to perform Karagattam. Thank you.
Engaging performance. Our students have incredible qualities and talent to show you. Without waiting, let's welcome our college boys to sing a youth motivational song. நம்பிக்கை உன் கையில் ரேகையடா. Don't worry, be happy, don't worry. மாற்றங்கள் ஒன்றேதான் மாறாதடா, கண்ணீரில் தாகங்கள் தீராதடா. நம்பிக்கை உன் கையில் ரேகையடா. Don't worry, be happy, don't worry. உன் கேள்விக்கு விடை நீயடா, மண்பானையாய் உடையாதடா. வாழ்கின்ற காலத்தில் வாழ்வாயடா. Don't worry, be happy, don't worry. மாற்றங்கள் ஒன்றேதான் மாறாதடா, கண்ணீரில் தாகங்கள் தீராதடா. நம்பிக்கை உன் கையில் ரேகையடா. Don't worry, be happy, don't worry. வெற்றி என்றும் தூரம் இல்லை. அண்ணாந்து பார் ஆகாயம் நீ, புல் மீது பார் பூலோகம் நீ. உன் தேடல் உன்னோடுதான், வேறெங்கும் தேடாதடா. நீயாக நீ மாறுவாய், உச்சத்தில் நீ ஏறுவாய். உன் கேள்விக்கு விடை நீயடா, மண்பானையாய் உடையாதடா. வாழ்கின்ற காலத்தில் வாழ்வாயடா. Don't worry, be happy, don't worry, be happy. மாற்றங்கள் ஒன்றேதான் மாறாதடா, கண்ணீரில் தாகங்கள் தீராதடா. நம்பிக்கை உன் கையில் ரேகையடா. Don't worry, be happy, don't worry, be happy. Kolatam is one of the most popular narratives in the southern parts of India. Now, let's invite our English department girls to perform Kolatam. Be
Thank you, girls, for your enchanting performance. Youth can walk faster, but the elder knows the road. Respect the elders, the world will respect you. Now, let us call our first year B.Ed students to perform a skit on respecting elders. நான் காலேஜ் கிளம்புறேன். அனு இருமா, சமையல் பண்ணிட்டே சாப்பிட்டு போயிடலாம். இன்னைக்கு என்ன புதுசாக பண்ணிட போற? அதே இட்லி தோசை தானே? தினமும் இப்படி சாப்பிடாம போனா உடம்பு கெட்டு போயிருமா? ஒரு தடவை சொன்னா புரியாதா உனக்கு? அக்கா அக்கா இங்க பாரு, இந்த டிராயிங் நானே வரைஞ்சேன். இவ ஒருத்தி மரியாதை இங்க இருந்து போயிடு. அப்பா என்னடா அவன் டிராயிங்க கிழிச்சுட்டா. இப்ப எதுக்கு நீ அவட்ட கத்தினுக்கிற? அவளே சின்ன புள்ள, பாவம் தானே. உடனே சப்போர்ட்டுக்கு வந்துருவே, நானும் உன் பொண்ணுதான். சரி சரி விடுங்க, நீ காலேஜுக்கு கிளம்புமா. நான் என்ன கிளம்ப மாட்டேன், நான் சொல்றேன். என் ஃபைல காணோன்னு தேடிட்டு இருக்க. ஓ அந்த ஃபைலா? பூஜை ரூம்ல வச்சிருக்கேன் பாரு அனு. என்னது பூஜை ரூம்ல வச்சிருக்கிறியா? அது எவ்வளவு பெரிய முக்கியமான ஃபைல் தெரியுமா? அறிவே இல்ல உனக்கு. வாய மூடாத. என்ன பேசுற நீ? ஒரு மட்டு மரியாதை இல்ல. அம்மா கிட்ட இப்படியா பேசுவ? காலேஜ் கிளம்பு, ஈவினிங் வா, நான் பாத்துக்கிறேன். அனு அனு நில்லுமா, இந்தாம்மா சாப்பாடு. பஸ்ல பார்த்து போமா, அப்பா சொன்னது எதுவும் மனசுல வச்சுக்காதம்மா. சரி. என்னங்க நீங்க தோளுக்கு மேல வளர்ந்த பிள்ளைய கை வாங்குறீங்க? எல்லாம் நீ கொடுத்த செல்லம். எப்படி பேசிட்டு போகுது பாரு. அது எங்கேயாவது பெரியவங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்க தெரியுதா? சரி விடுங்க, காலேஜ் போயிட்டு வந்தோன்னே பேசிக்கலாம். ரூட்டுக்கு வேற டைம் ஆயிடுச்சுன்னு பேசஞ்சரே காணோம். அப்பப்பா என்ன வெயில். இந்த வெயில்லையும் பஸ்ல வேற ஏறி இறங்கி போனோம். டேய் டேய் பஸ் கிளம்புது, வாடா. இருமச்சான், ஓடுற பஸ்ல ஏறினாதான் கெத்து. டிரைவர் வண்டி எடுப்பா. வா வா, ஓடு ஓடு ஓடு. எருமா மாடு தருதலைங்க, ஓடுற பஸ்ல ஏறுதுங்க பாரு. படிக்கிற பிள்ளை மாதிரியா நடந்துக்கிறீங்க? எவ்வளவு ஃபுட்பால் அடிக்காத, மேல வா மேல வா. அதெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியும் தெரியும். பசங்களா, கண்டக்டர் சொல்றது கொஞ்சமாச்சும் கேளுங்கப்பா. ஏய் பெருசு, என்ன அட்வைஸா? பாட்டி எந்த ஊரு? ஐஜி சிக்னல் ஒண்ணு கொடுப்பா. வா மச்சான், ஸ்டாப்பிங் வரப்போது, இறங்கலாம். ஏய் இருடா, பஸ் நிக்கட்டும், வாடா. ஐயோ பஸ் நிறுத்தத்துக்கு முன்னாடியே இறங்குதுங்க பாரு, அவசரத்துக்கு பிறந்ததுங்க. அவர் அப்பவே அவ்வளவு தூரம் சொன்னாரு. அதெல்லாம் எங்க கேக்குறாங்க இப்ப இருக்கிற பசங்க. இந்த காலத்து பசங்க எல்லாம் கெத்துன்னு சொல்லிட்டு ஆபத்தோடு ஒரே விளையாட்டா தான் இருக்கு. ஐஜில இறங்க, ஐஜில இறங்க. அப்பா ஒரு வழியா ஐஜிக்கு வந்து இறங்கியாச்சு. இப்போ என் பேரனுக்கு வேற ஃபோன் பண்ணணுமே, என்ன பண்றது? சரி யார்கிட்டயாவது உதவி கேட்கலாம். எம்மாடி கொஞ்சம் நில்லுமா. ஐயோ இருக்கிற தொல்லை பார்த்தாதுன்னு இது வேற. எம்மா இந்த போன்ல கொஞ்சம் என் பேரனுக்கு ஃபோன் பண்ணி கொடுமா. அவன் பேரு குமரேசம்மா. ஃபோன் யூஸ் பண்ண தெரியலனா அதை ஏன் வச்சிருக்கீங்க? எம்மாம்மா கோச்சிக்காதம்மா, என்ன மன்னிச்சிடுமா. சீ இந்த ஷூ வேற. என்ன பண்றது, இந்த காலத்துல ஃபோன் யூஸ் பண்ணாம தெரியாம இருக்கிறது நம்ம தப்பு தான். சரி வேற யாரோ வராங்களான்னு பாப்போம். அச்சச்சோ அந்த பொண்ணு வேற ஃபைல் எங்கேயும் மறந்து வச்சுட்டு போயிட்டாலே, என்ன பண்றது? சரி யாரோ வராங்களான்னு பாப்போம். எம்மாடி கொஞ்சம் நில்லுங்கம்மா. நான் பாட்டி, என்ன வேணும்? எம்மா இந்த ஃபைல ஒரு பொண்ணு தவற விட்டுட்டு போயிட்டாங்க. இந்த முகவரியில போய் கொடுத்துடுறீங்களா? ஏன் பாட்டி, உனக்கு தான் வேலை இல்லைன்னா ஊர்ல இருக்கவங்கள வேலை இல்லைன்னு நினைச்சிட்டியா? என்னம்மா இப்படி சொல்ற? இது ஒரு பிள்ளையோட வாழ்க்கைம்மா. உனக்கு முக்கியம்னா நீ போய் கொடு பாட்டி. வா டைம் ஆகுது, போலாம். நில்லுங்கம்மா. சரி நீங்க தான் கொடுக்கல, இந்த இதுல இருக்கிற முகவரியை மட்டும் சொல்லுங்கம்மா, நானே போய் கொடுத்துடுறேன். ஓ இதுவா? கிறிஸ் காலேஜ் பாட்டி. அப்படியாம்மா, ரொம்ப நன்றிம்மா. வயசான காலத்துல சாப்பிட்டோமா தூங்கணுமான்னு இல்லாம ஃபைலை தூக்கினாலே இது பாரு. சே இந்த காலத்துல இருக்கிற பிள்ளைங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட பொறுப்பே இல்லை. என்னதான் பண்றது? சரி நம்மளே போய் தேடி போய் கொடுப்போம். என்ன எல்லாரும் பேசிட்டு இருக்கீங்க? வணக்கம் ஐயா. வணக்கம், உட்காருங்க. இன்னைக்கு நம்ம திருக்குறள் பார்க்க போறோம். அதிகாரம் பெரியோர் துணைக்கோடல். குறள் 441. அறனறிந்து மூத்த அறிவுடையார் கேண்மை, திறனறிந்து தேர்ந்து கொள்ளல். இதன் பொருள் யாராச்சும் தெரியுமா? பெல் அடிச்சு எவ்வளவு நேரம்? அது எங்க போனீங்க? ரெஸ்ட் ரூம். என்னது ரெஸ்ட் ரூமா?
ரெஸ்ட் ரூம் கூட போக கூடாதா சார்? நீங்க யார் பேச்சும் கேட்கறது இல்ல, கிளாஸுக்கு டைமுக்கு வரதில்ல. போய் உட்காருங்க. ஆமா த்ரிஷா, தர்ஷினி எப்பயுமே ஒன்னா தானே உட்காந்துருப்பீங்க, இன்னைக்கு என்ன தனித்தனியாக உட்காந்துருக்கீங்க? சார் கிளாஸ் ரூம்ல ஃபோன் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னதுக்கு அவள் கோச்சிக்கிட்டா சார். இல்லை சார், அவள் போய் சொல்கிறா. அவன் என் ஃபோனை கீழே போட்டு உடச்சிட்டா சார். என்னம்மா குழந்தைங்க மாதிரி பிஹேவ் பண்றீங்க? ஒரு ஃபோனை எங்கே எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு கூடமா தெரியாது. இந்த காலத்து பிள்ளைங்க எதுவுமே அட்ஜஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க. உட்காருங்க. தம்பி நீங்க வந்ததே லேட்டு, அங்க என்ன பேசிட்டு விளையாடிட்டு இருக்கீங்க? என்ன சார் தேவையில்லாம பேசிட்டு இருக்கீங்க? உங்களுக்கு என்ன, நாங்கள் படிக்கணும், பாஸ் ஆகணும், அவ்வளோதானே. உங்கள் சப்ஜெக்டில் நாங்கள் எதாவது அரியர் வச்சுருக்கோமா? இல்லை எங்களுக்கு தெரியும் எப்படி பாஸ் பண்ணணும்னு. என்னடா இப்படிலாம் பேசுறீங்க? பாஸ் பண்ணுறது மட்டும் தான் படிப்பா? அதுக்கு மேலே வேற என்ன சார் வேணும்? பரீட்சையில் பாஸ் பண்ணுறது மட்டும் படிப்பு இல்லடா, அதையும் தாண்டி நல்ல பண்புகளையும் ஒழுக்கங்களும் உள்ளது தாண்டா படிப்பு. இது இல்லாத படிப்புக்கு எந்த பயனும் இல்லடா. உட்காருங்க. சார் வாங்க. வணக்கம் சார். இந்த பாட்டிமா ரொம்ப நேரமாக வெளியே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, என்னன்னு கேட்டு அனுப்புங்க. வாங்க பாட்டி, உங்களுக்கு என்ன வேணும்? ஐயா, இந்த ஃபைலை ஒரு பொண்ணு மறந்து தவற விட்டுட்டாங்க ஐயா. அவங்க இந்த வகுப்புல தான் இருக்காங்கன்னு சொன்னாங்க. அவங்க கிட்ட இந்த ஃபைலை கொடுத்துட்றீங்களா ஐயா? அனு, இந்த பாட்டி உனக்கு தெரியுமா பாரு? எனக்கு இவங்களை யாருன்னே தெரியாது. என்னம்மா இப்படி சொல்லிட்ட? இப்போதானம்மா நம்ம 2 பேரும் அங்கே பார்த்து சந்திச்சுக்கிட்டோம். இன்னும் என்னை மறந்துட்டியா? இல்லை சார், எனக்கு இவங்களை யாருன்னே தெரியாது. யாராச்சும் ரோட்டில் போகிறவங்க வரவங்களா ஞாபகம் வச்சுருப்பாங்களா? அனு, இது உன்னோட ஃபைலா பாரு. ஆமாம் சார், இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஃபைல். இதை தான் நான் தேடிட்டு இருந்தேன். இது உன்னோட ஃபைலா? ஆமாம் சார். நீ இவங்களை யாருன்னே தெரியாதுன்னு சொன்ன. நீ பொறுப்பே இல்லாமல் தொலைச்ச ஃபைல் அவங்க எல்லாம் பொறுப்போட கொண்டு வந்திருக்காங்க பாத்தியா? இந்த வயசான காலத்துல அடுத்தவங்களுக்கு உதவுற பண்பு உனக்கு புரியுதா? சாரி சார். என்கிட்ட ஏமா சாரி சொல்றீங்க? அவங்க கிட்ட சொல்லுங்க. பாட்டி சொல்லுமா. சாரி பாட்டி. பரவாயில்லம்மா, இருக்கட்டும். நான் உங்களை மரியாதை இல்லாமல் நடந்துக்கிட்டேன். ஆனால் நீங்கள் அதெல்லாம் மனசில் வச்சுக்காம எனக்கு இவ்வளோ பெரிய உதவி பண்ணியிருக்கீங்க. ரொம்ப நன்றி பாட்டி. உங்ககிட்டேருந்து நான் நிறைய கற்றுக்கணும் பாட்டி. இனிமேட்டு எல்லார்கிட்டேயும் நான் மரியாதையாக நடந்துக்கிறேன் பாட்டி. பரவாயில்லம்மா, இப்போயாச்சும் புரிஞ்சுக்கிட்டேம்மா. இனிமேலாவது எல்லார்கிட்டையும் பண்போடு நடந்துக்கோம்மா. போம்மா போய் படிமா. சரி பாட்டி. சரிம்மா. பாடத்தை கவனிங்க. பொருள்: பல புத்தகங்களை படித்து அதிலிருந்து கிடைக்கும் அறிவை விட பெரியோரிடமிருந்து அனுபவ அறிவை ஆராய்ந்து கொள்ள வேண்டும். நன்றி. அம்மா. அனு வாமா, இன்னைக்கு உனக்கு பிடிச்ச ஸ்நாக்ஸ் செஞ்சு வச்சிருக்கேம்மா. சாரிம்மா. ஏமா இவ்வளோ பெரிய வார்த்தையெல்லாம் சொல்ற? இவ்வளோ நாள் உங்ககிட்ட நான் மரியாதை இல்லாமல் நடந்துக்கிட்டேம்மா. அதே மாதிரி இன்னைக்கு ஒரு பாட்டியை பார்த்தேன், அவங்கக்கிட்டே மரியாதை இல்லாமல் நடந்துக்கிட்டேன். ஆனால் எனக்கு அவங்க பெரிய உதவி செஞ்சாங்கம்மா. அவங்களோட செயல்பாடு எனக்கு ஒரு பெரிய திருப்பு முனையாக அமைஞ்சுதுமா. இனிமேல் எல்லாருக்கிட்டேயும் மரியாதையோடு நடந்துக்கிறேம்மா. இப்போவாது புரிஞ்சுக்கிட்டேம்மா, எப்போவுமே பெரியவங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்கணுமா? சரிம்மா. அனு, உனக்கு ஒரு இன்டர்வியூ லெட்டர் வந்திருக்கு அனு. ஆமாம்மா, நாளைக்கு நான் இன்டர்வியூ போகிறேம்மா. சரிம்மா, நல்லா தயாராகுமா, பத்திரமா போயிட்டு வாமா. அப்பாட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு போமா. அப்பா, நாளைக்கு நான் இன்டர்வியூ போகிறேன்ப்பா. பாய்ப்பா. பார்த்து போயிட்டு வாமா. இப்போவாது அதுக்கு புத்தி வந்துச்சு. நீங்களே இன்டர்வியூக்கு வந்திருக்கீங்களா? எஸ். Good morning to all. Good morning. Good morning, ma'am. Sit down. May I come in? Yes, come in. Just a minute. ஹாய்டா, நீங்களே இன்டர்வியூக்கு வந்திருக்கீங்களா? ஏய் நீயா, நீ எதுக்குங்களா வந்த? நீ வந்ததே வேஸ்ட். எப்படியும் ஜாப் எங்களுக்கு தான். நீங்கள் செலக்ட் ஆனா என்ன, நான் செலக்ட் ஆனா என்ன, எனக்கு எது கிடைச்சாலும் சந்தோஷம் தான்டா. பார்க்கலாம். Shall we start the interview? Yes, ma'am. Wait for the result. டேய் மச்சான், உன்னை இன்டர்வியூவில் என்ன கொஸ்டின்டா கேட்டாங்க? அதுவாடா மச்சான், இன்டர்வியூவில் போயிட்டு ரோமியோ ஜூலியட் யார் எழுதுன்னு கேட்டாங்க. நான் கரெக்டாக ஜெயம் ரவி நடிச்ச படம்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன். அவளே ஆடி போயிட்டா. உன்னை என்ன கொஸ்டின் கேட்டாங்க? இன்டர்வியூவில் போய் ஆம்லெட்டை பற்றி கேட்குறாங்கடா. அதான் என்ன ஏதுன்னு கரெக்டாக சொல்லிட்டேன். அதையே இங்கே கேட்டாங்க? அதான்டா எனக்கும் தெரியல. டேய், அது ஆம்லெட் இல்லடா, ஷேக்ஸ்பியர் என்ன ஹாம்லெட்ரா. ஓ அப்படியா? Now we are going to announce the result. இவன் ஏன்டா ஏந்து போகிறான்? அதான் எனக்கும் தெரியல. Hello everyone, I am the CEO and I am pleased to announce that Anu has been selected for this position. We prioritize qualities like patience and respect over your academic credentials. Thank you for your participation and you can go now.
நல்லா இரு நல்லா இரு. நம்ம ஒன்னா தாண்டா ஸ்கூல் காலேஜ்லாம் படித்தோம், ஒன்னாவே ஒர்க் பண்ணலான்னு பார்த்தா இப்படி ஆகிடுச்சு. நான் கூட உங்களை மாதிரி தாண்டா இருந்தேன், ஆனால் இப்போ மாறிட்டேன். இது எல்லாமே உங்கள் பிஹேவியரால தாண்டா. பெரியவங்களுக்கு மரியாதை கொடுங்கடா, இல்லைன்னா இங்கே மட்டும் இல்லை எங்கேயும் உங்களுக்கு வேலை கிடைக்காது. இப்போ கூட ஒன்றும் கெட்டு போல. யூ ஹாவ் த டைம் டு சேஞ்ச். அப்பவே நம்ம சார் சொன்னாரா, அப்ப நம்ம மதிக்காம இருந்ததுக்கு இப்போ அனுபவிக்கிறோம். ஆமாண்டா, நம்ம இதுக்கப்புறம் நம்ம கேரக்டரை மாத்திக்கலாம்டா. சரிடா. கண்டிப்பிற்குள் அன்பை ஒழித்து பாசத்திற்குள் வழிகளை மறைத்து நமக்காய் வாழும் இரட்டை பிறவிகள் தாய் தந்தை மட்டுமே. புத்தகத்தை தாண்டி புது உலகை காண்பிக்கும் புது விந்தையாளர்கள், கோபத்தை சகித்து பொறுமையோடு வாழும் புத்தர்கள், அகத்தின் மொழிகளை முகத்தில் கண்டறியும் சித்தர்கள், இவர்களே நம் ஆசிரியர்கள். மதிப்போம் துதிப்போம் முதுமையும் நூலாம் பதிப்பார் அனுபவ பாடம், அதிலும் பொதியாம் குடும்பத்தின் பாரம் சுமந்த முதியோரை காப்போம் முனைந்து. For your thoughtful performance. Now, parishioners of Villianur will honor our Reverend Father Secretary. Dear and respected sisters, dear guests, well-wishers, my dear staff and students, I am happy to meet you through this few words of appreciation. Our staff members are to be placed on record for their valuable cooperation for the past 2 weeks. They have formed themselves in different groups. They have formed different committees, starting from the main gate till the altar. Wonderful preparations are done. You might see in the chapel also later. For the past 2 weeks, meticulous preparations are underway for the feast of our college. I remember and specially appreciate each and every one of our staff members for your valuable support, cooperation and everything. Let's all give them a very big hand. Thank you so much. I also sincerely thank our non-teaching staff. They have been doing various works behind the screen, making everything comfortable for each and every one of us. Thank you, dear supporting staff, non-teaching, and all those who are involved in making this day as a great one. Thank you so much. Let's give them a big hand. My dear students, we know that sometimes we are hard on you. But you were so wonderful and so cooperative. Some of the things may not of your pleasing. You may not like few things which we are imposing on you. But it is for the welfare of the college as well as for your formation. Even though it may be hard for you, you are a wonderful student. All along this day, I have been with you and observing you. Your cooperation is really to be appreciated, and on behalf of all the staff members, on this management,
I thank each and every one of you for your valuable cooperation, valuable presence. And also, I request your cooperation till the end of this program to make this day a great one. Thank you, each and every one of you. Dear students, many are involved in making this day as a great one, especially the sound service who are involved, and also our MercyTV, Mr. Jerome, and all those who have made the Pandal arrangements, and everyone who are involved in making this day a grand one. I thank each and every one of them on behalf of the management. Let us all give them a very big hand to them. I thank Mr. Pushparaja, our engineer, in a special way for sponsoring all the flowers that are found in our campus. In the chapel as well as in his Pope John Paul Square, he has been very kind to sponsor all the flowers, and his name is also Pushparaja. So thank you, sir. Thank you so much. In anticipation, I thank all the well-wishers who are very much supportive to our college, and all the sisters, girls who are here. I thank you in anticipation. Thank you for your valuable presence. Thank you, one and all. Dance is a joy of movement and a heart of life. Oyelatam is a dance of grace. The dancer perform distinctive steps by making rows and tying kerchief in their hands. Now, let us welcome IC Max girls to perform Oyelatam. அருளின் குருவமே உம்மருளை என்னில் பொழிந்திடுவாய். அன்பின் சிகரமே அருளின் குருவமே உம்மருளை என்னில் பொழிந்திடுவாய். அர்ப்பணத்தின் நாயகியே அமைதியின் தாய்மரியே என்னோடு நீயும் நடந்திடுவாய். அர்ப்பணத்தின் நாயகியே அமைதியின் தாய்மரியே என்னோடு நீயும் நடந்திடுவாய். அன்பின் சிகரமே அருளின் குருவமே உம்மருளை பொழிந்திடுவாயே. அன்பின் சிகரமே அருளின் குருவமே உம்மருளை பொழிந்திடுவாயே. அன்பின் சிகரமே அருளின் குருவமே உம்மருளை என்னில் பொழிந்திடுவாய். உம்மருளை என்னில் பொழிந்திடுவாய்.
informative video. Bharatanatyam is a form of Indian dance and it is a symbol of our Tamil Nadu dance. It is dance for performing with the physical expression that centers on display the divine force, spiritual and aspects. Let us invite our PCA girls to perform the classical dance. Give a big round of applause. Tom, tagadum, dim, tagadum, tagadum, tagadum. இறைவானே ஒரு சங்கீதம் அதில் இணைந்தே பாடிடும் என் கீதம். இறைவானே ஒரு சங்கீதம் உள்கரம் தவழும் திருயாழிசை அதில் என் மனம் ஈட்டிடும் தமிழ் எழிசை. இறைவானே சங்கீதம் அதில் இணைந்தே பாடிடும் என் கீதம். இறைவானே சங்கீதம். இல்லாங்குழலென தனித்திருந்தே அதில் இசையாய் என் மனம் புகுந்திடுவார். புல்லாங்குழலென தனித்திருந்தே அதில் இசையாய் என் மனம் புகுந்திடுவார். பாவிய நெஞ்சமும் துயில் கலையும் புது பாடலால் உன்னகம் இணைந்திடுமே. எரிகின்ற சுடராக விண்மீன்கள் முன்பானில் என எங்கு திரியாக ஏற்றாயு இறைவா. காற்றாகி ஊற்றாகி கார்மேக மழையாகி வாழ்வாகி வழியாகி வாராயு இறைவா. வாராயு இறைவா. Thank you, friends, for an amazing dance. Pope John Paul II is known as a friendly Pope of youth. Let us watch a video about how Catholic Church have accepted him as a saint. Let your light shine. A brief history of Pope John Paul II, a man who truly lived for God and for the people, a man who experienced deep tragedies in life, but who never gave up, a man who totally surrendered himself to the will of God and elevated to sainthood.
This is the life of St. John Paul II. He was born on 18th May 1920 in Poland. His original name was Karol Joseph Otyla. When he was 8 years old, his mother Emilia died, and just after 4 years, when he was 12, his elder brother died. These incidents deeply affected his childhood. After his primary studies, he moved from his hometown to the former capital of Poland, Krakow. Unfortunately, it was just before World War II Germany invaded Poland in September 1939. Along with his father and thousands of others, he fled to the eastern Poland but still returned to Soviet-invaded Poland. During the time of war, he had to work in a quarry as a manual laborer. In the Nazi regime, this was even considered to be lucky to have work than to be deported. However, the following year, something not so lucky came on his way. He returned from his work one day and found his father was a military officer dead alone. At the age of 20, he had already lost all of his loved ones. He prayed by his father's body the whole night. This affected him deeply. He was now without both of his parents and siblings. It was then he was introduced to the teachings of St. John of Cross. St. John taught that suffering and spirituality of abandonment is the key to redemption. He felt the call of God and pursued his studies. On November 1st, 1946, Karol was ordained priest. During this time, he remained truly academic. He wrote a lot of poetry and prose on religious and moral topics and published his first book on love and responsibility. He was very good at studies. He spoke 9 languages fluently. One day, he met the future saint, Padre Pio. Padre Pio told him, one day Karol will be raised to the highest position in the church. This was coming true in 1969 and he was ordained cardinal. He started to become very effective and communicating to the large crowd. He acclaimed that Christianity, not communism, is the protector of the poor and the oppressed. His way of communicating, along with his writing and love for God, made him a great candidate for Pope. On October 16, 1978, after the death of Pope John Paul I, Karol was elected Pope and took the name John Paul II. He traveled around the world teaching politics and human rights. He insisted that priests should also be involved in it. He also was against violence in the name of religion, which Jesus would not allow. He spoke against materialism, abortion, and euthanasia. Soon, he was nearly killed. He was shot by a young Turkish man named Mohammed Ali Khab. He later went down to forgive the man and said, Mother Mary saved his life by guarding the bullets away from his vital organs. This was one of the messages foretold in Fatima in the year 1917. He then consecrated the whole world to the Immaculate Heart of Mary. Totus tuus, all yours, everything to us. Pope John Paul II loved the youngsters very much. He initiated the World Youth Day in 1986 primarily for the young people. It provides an opportunity for young Catholics from around the world to gather, celebrate their faith, and deepen their spiritual connection. Pope invites the youngsters to find the true joy of life through Christ instead of substituting it with drugs, sex, alcohol, vandalism, and empty pursuit of mere material possessions. In the early 1990s, he got affected by Parkinson and suffered badly. Nevertheless, he kept working hard for the church and dedicated his life for God and for people. He was a man who enjoyed many hardships. He lost his parents and siblings when he was young. He was nearly killed and he led his entire life for God. What an exemplary life he has lived for us to emulate. Pope John Paul II
died on April 2nd, 2005, at the age of 84 in Vatican, Rome. Numerous miracles were experienced by those who prayed to him, and was beatified on the 1st of May 2011 by Pope Benedict XVI, and later he was canonized on 27th April 2014 by Pope Francis. It is the visit of this saint to India and the relationship of our founder Archbishop with this saint which marked the foundation of this great institution. It is envisioned for the development of the young ones of the urban and rural areas of this magnificent Archdiocese of Puducherry and Cuddalore. The Archbishop, Most Reverend Dr. Venmani Selvanatha, who was the Archbishop of Puducherry and Cuddalore from 1973 to 1992. He founded many educational and social service institutions. Thus, he founded our college, the Pope John Paul II College of Education. It is continuously funded and developed by the following archbishops till today: Archbishop, Most Reverend Dr. Michael Augustine, Archbishop, Most Reverend Dr. Anthony Anandrayar, and present Archbishop and the chairman of our college, Most Reverend Dr. Francis Cullis. As founding fathers and chairmen of this college, they dedicate a selfless service for our benefit and the growth of these institutions. We remember and render sincere gratitude to all of them. Thank you. Was prepared by our BCA and MCA students. Let us all give them a very big hand. Now I request our chairman and all the fathers to come on to the stage, please. I request our principal and vice principal, please come on to the stage. Honor is the highest form of respect we can show to ourselves and others. Now, I invite our beloved Secretary, Reverend Father Dr. S. Richard, to honor our chief guest, Most Reverend Archbishop Dr. Francis Cullis, with a shawl. Thank you, Father. Now, I invite our principal to honor Reverend Father Kurandai Sami, our Vicar General, with a shawl. Thank you, sir. Now I invite Reverend Principal to honor Reverend Father Pascal, our alumnus and Principal of Petit Seminar CBSE School. Thank you, sir. Now I invite our Vice Principal to honor Father Rebin. Thank you, ma'am. I invite our respected principal to honor our chief guest with a gift of educational fund on behalf of our college. Thank you, sir.
Now I invite Marilyn Regina to honor our Archbishop by the gift of educational fund on behalf of PJP Hostel. Now we shall have a book release by our chief guest. Good morning to all present here. I am very happy to inform that Dr. A.M. James Raj, Associate Professor in the Department of Computer Science, has written a textbook on programming in C. Recently, he has completed 30 years of service in the field of education, and to commemorate this remarkable one, he has written this book in a simple English and lucid manner with an affordable price. Our chief guest, His Grace, will release the book, and the Secretary, Reverend Father Dr. S. Richard, will receive the first copy of the book, and the Principal will receive the second copy of the book for the college and the library. I request the Archbishop to release the book. Good afternoon to one and all. I am very much delighted to release this book. Actually, I am very grateful to our Archbishop to release this book. I am very much thankful to him. And also our Secretary for Richard, Dr. Richard, allowed me to release this book here, and also my Principal, Dr. Alexander, said a few words about me. Thanks to all the staff members and my colleagues and my friends and all the priests and sisters who have come here and graced the occasion. Thank you very much. A token of love, I simply give a salt to all the dignitaries. Okay, thank you. So, Archbishop.
Thank you, Highness. Thank you, Father, and thank you, sir. Stars shine at night. Some stars shine at bright daylight. It's our pleasure to welcome one such star, the Archbishop of Archdiocese, Puducherry and Cuddalore, Most Reverend Dr. Francis Cullis, to deliver the day's message. I observe all the protocols. I hope you understand what I said. That is because I learned this from Africa. Once when I went to Africa, I was invited to a university in Tanzania, and there I found, while the eminent speakers were coming and addressing the audience, they were just telling, I observe all the protocols, and they were not taking anybody's name. Then I asked them, why is it? Then they said, taking the name of each one, Dear Reverend Father Secretary, Father Richard, Dear Reverend V.G. Klondeswamy, Dear Reverend the Principal, Vice Principal, Chairman, and so much time you waste. So they said, all protocols observed. And that contains all that. That's why I started that, all protocols observed. Now the message that I want to give is about Pope John Paul II, Saint John Paul II, and it is in his name the B.Ed college is. And you have already seen in the video, the beautiful video about his life story. I don't have to repeat that. Secondly, about the college also it is said. Now about Pope John Paul II, Saint John Paul II, I will say in between something which is very interesting for you people as educators. Yesterday, I was in St. Joseph's College, Cuddalore. And there were 1,800 students were graduated. I think almost 2.5 hours or something we were standing. Just I was standing, they will come and place the certificate and go. They were graduates. They are graduates. Now they will pursue various engineering, doctor, whatever that they wish. But here, I am facing educators. You're all going to be educators. By the fact that you have done the degree B.Ed, that you are going to be educators. When I addressed them, I said them a few things, but they will be in different walks of life, as engineers, as doctors, as lawyers, as civil administrative service personnel, etc., etc. But you people are precisely as educators. Today, if the world around, or let's come to our country, India, or let's come to our state, Tamil Nadu, or even more come to Puducherry as a state where we are the union territory, what is the situation that we see in the society? Lot of corruption, lot of hatred, lot of divisions, and lot of people, even youth, in a very wrong way. And there's so much of distorted elements have been in the society. Even the marriage, which is a sacrament which makes a family, today that is being played with. Today in the society, young youth don't want to get married. Why? Because they will lose the freedom. Such a selfish generation we have. Because they don't want to lose their freedom, they can do anything what they want. And this is the thing. If you marry, you are committed. No one wants to take commitment. He wants to live a free life as you feel.
You are carried away by feelings. And that doesn't make a man a human being. And that's what the situation today. And again, lot of now with regard to this, because of the technology development and the media, internet, and all those type of things, now artificial intelligence. So with all these things, they're all good. They serve the society. But the wrong use of these available methods, it is leading us to some other way. Internet. Now, how much of the youth are being addicted to pornography? The youth addicted to pornography, and they enter into virtual sexual relationship, virtual. When they marry, then they cannot have a real sexual relationship because they are already in the virtual platform. And that's why marriages break. Husband and wife get separated within a question of 2-3 months after marriage. These are all the society that which we are living in. And now you are coming up as educators. Educators of what? The society. You are going to be the educators of the society. How are you going to educate them? You may be getting, after passing out from here, you are going to get a B.Ed degree. And you can add it to your name. MA, B.Ed, so and so, whatever the qualifications. But together with that qualifications, that you add also B.Ed. And that means the person who knows about education, Bachelor of Education, the pedagogy, how to teach others, how to impart knowledge. That's what your field of work. But how are you going to educate them? What are you going to tell them? What are you going to educate? Today there is a today we have got a new education policy and all. With that new education policy, the problems have increased. And so, education is, of course, one side education is commercialized. Commercialized. So it's a business today. Education has a big business. Today I see any corporate person who has got more money, he starts a school. He starts a school. I know in the past, we missionaries, and especially the foreign missionaries, and here the MEP fathers, the missionaries, they went to the interior villages, started the vernacular schools in Tamil medium or in the north Hindi medium, and then they were trying to give them the elementary education to bring them up, to bring their life in a proper way. The past it was said, because of illiteracy, people are suffering. There is so much of corruption, there is so much of evil in the society due to illiteracy. But today, everybody is illiterate. That's why the term is educated illiterate. Today we have got a lot of educated illiterate. You have got knowledge, information about subjects, but you don't have the basic knowledge of a human being. Who is a human being? That is lacking today. Why in Tamil Nadu the caste system is so prevalent, and that is the thing. Why? Because wrong education. I would call all those hi-fi people who are with a lot of degrees and again practicing caste system and division in the society, they are the educated illiterates. Now, to those people you are going to teach. You are going to impart knowledge. What sort of knowledge are you going to impart? First and foremost, you have to change yourself. You have to bring transformation within you. You are going through this B.Ed course, but does it change your mentality, your attitude, your type of relationships? How do you look at each other? Does that change? If not, you are added to another the group of educated illiterates, one more is added after you get your B.Ed degree. We are having enough and more educated illiterates, but the persons who are really educated in the heart and mind, real human beings, those who can look at the other and see my brother, my sister,
That is what education should help. Once a master asked his disciples, when do you know the night is gone and the day is begun? When the day has dawned, when do you know that? The master asked the disciples. Various answers came. One of the disciples said, from a distance, when you can recognize a dog from a goat, then you say, there is already day, the light has come. Light has come, it is a day. Another said, from a distance you can distinguish a mango tree from a guava tree. Then you can say it is already light, it is day. But there were so many answers like that. But the Guru said, Master said, no. When you look at the others and see, this is my brother and my sister, then the light has come, then the day is there. Then only, otherwise we are in the dark, we are in the night. Till you can look at the other and recognize that this is my brother, this is my sister, till that time you are still in the night, you are in the dark, you are not enlightened, you are still educated illiterates. And that is the greatness of ours. And India has got that great heritage of Vasudhaiva Kutumbakam. That means we are all one family, having one God as the Father. The moment you divide somebody and separate, then you cease to be the child of that God. It's a very important aspect. And this is the truth that has to be given to others. And as good educators, you have to take this truth to yourself, live it, and give it to others. Then only your education is complete. Pope Saint John Paul II, the first Pope, he was the 264th Pope. 264th. The present Pope is 266th Pope. The 264 popes, he was the only one who was a laborer, and then he pursued his studies, and then he became Pope. He was a laborer, ordinary laborer. He has to work because of the communism. Poland was occupied by communists. And then this Pope, and the last you were shown those 3 secrets of Fatima. It is the Pope, John Paul. Today people would say, Mikhail Gorbachev only abolished communism in Russia. It's wrong. It is wrong. It is Saint John Paul II who, through the prayer of Rosary, abolished communism in Russia. Russia became free from communist ideology. That is because of that. Credit to him. Pope John Paul II. Credit to him. And he was an ordinary laborer, but he was a great educationist. And he is the one who made the Catholic Church a universal church. He started traveling all over. He started accepting everybody as brothers and sisters. That's why he started going to every country. He came to India twice. And both the times I had met him in Delhi. Came twice to India. And he is the one who loved everyone, loved every country. When he used to go to a country, a new country for the first time, as he gets down from the flight, he used to prostrate and kiss the ground. That means, I accept this land. I respect this land. He is the one, when he came for the first time in Chennai, he had a meeting with all the Hindu officials, the Matadhyaks. He met with them, all religious people. That universality, that is the saint we have as the patron of this college. And so you should have that spirit within you as students of B.Ed College. You should have the same spirit, the spirit of universality, the spirit of inclusivism, the spirit of accepting everyone as brother and sister. Otherwise, you remain educated illiterate, and you will be making many educated illiterates as B.Ed students.
completed professors, teachers. And that's the message I would like to give to you. So, on this day, as we celebrate the feast of Pope St. John Paul II, I wish you all a very happy feast, the feast of your institution, the feast of each one of you. And I wish and pray that through the powerful intercession of St. John Paul II, you all may receive his spirit so that you will be able to live a life pleasing to God, accepting everyone as brothers and sisters, and trying to build up that Vasudhaiva Kutumbakam. Thank you. God bless you. Thank you, Your Excellency, for your words of wisdom. We live your Father. Now I am very glad to invite our principal, Dr. D. Alexander, to deliver the vote of thanks. Good morning to everyone present here. A thankful heart is not only the greatest virtue, but the parent of all the virtues. It is my privilege and honor this day memorable one. First, I praise and thank the Lord Almighty for all His graciousness to make this day very pleasant with His blessings and grace. I am greatly indebted to our chief guest, His Grace, the Most Reverend Dr. Francis Callist, our chairman and Archbishop of Puducherry and Cuddalore Diocese, who in spite of his busy schedule accepted our invitation and has come over here to preside over this para-liturgical and liturgical celebration on the feast day of our patron, Saint John Paul II. We are blessed and lucky to have our Archbishop on this special occasion. I thank the Archbishop for his right message in the right place and to the right people. We assure you that we will inculcate your values, your thoughts in our institution. On behalf of the Secretary, staff and students, and my own behalf, I would like to express our sincere and heartfelt thanks to our Archbishop for his presence. Thank you, Your Grace. I thank Reverend Father Monsignor Kulandai Swami, our Vicar General, Archdiocese of Puducherry and Cuddalore, for his valuable presence today. Thank you, Father. I thank Reverend Father Joseph Paul, Parish Priest, Reddyarpalayam, accepted to be the guest of honor for this feast day celebration. Dear Father, your presence and your message on this special occasion is very much appreciated, and we are honored to have you as a guest of honor. Thank you, dear Father. Next, I would like to register a million thanks to all the principals and headmisters of various schools of Puducherry for their valuable presence on this memorable occasion. Since the inception of our college, they accommodate our teacher trainees to do their internship in their reputed schools. Thank you for making decisions with our students as your top priority. On behalf of the management, staff and students, I express my sincere thanks to all the principals and heads of institutions, headmisters present here. Thank you, dear fathers. Thank you, dear sisters.
I take this opportunity to thank all the parish priests, reverend sisters, well-wishers, and special invitees from various institutions and organizations for your enthusiastic participation in the event. Thank you for your gracious presence, dear fathers, sisters, and dear sirs and madams. Next, I would like to place my sincere thanks to Reverend Father Dr. S. Richard, our beloved secretary, for his effort, planning and execution of this day, a grand success. Thank you, dear Father, for your support and cooperation. It's my duty to thank all our professors of various committees. We don't have time to mention all the faculties, so all the committees and the committee members who made this day a grand success through their hard work with meticulous planning and execution. Thank you, dear professors, for your efforts. I am very grateful to all the non-teaching staff who have been contributed for various arrangements. Thank you, dear sirs and madams. Words cannot express how much you contributed for this celebration. Appreciate your willingness, interest, and contribution for the grand success of this day. Thank you, dear student sisters, student volunteers, for all the beautiful arrangements that you have made in the campus with the guidance of your professors. Thank you, everyone. Next, I express my sincere thanks to all the participants in the various cultural events, video preparation and presentation, paraliturgical prayer service, college choir, all the staff who have meticulously supervised, trained, and executed everything with a fantastic performance with the greater themes. Thank you, dear students and dear supervisors. It is my duty to express our love and gratitude to sound technicians, Mercy Network for their photography and live telecast, digital display technicians, Shamiana team, snack suppliers, food makers for their all the arrangements. Thank you, everyone. Last but not the least, I thank all my loving students for your cooperation, support in making this function a resounding success. Dear students, without you, nothing will happen. I want to quote the words of Saint John Paul II. Young people, do not be afraid to be holy. Fly high, be among those whose goals are worthy of sons and daughters of God. Glorify God in your lives. I repeat, young people, do not be afraid to be holy. Fly high, be among those whose goals are worthy of sons and daughters of God. Glorify God in your lives. Once again, I thank each and every one of you for your presence, support, and cooperation. Thank you, one and all. Thank you, sir. Please rise for national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।